take a look at my merchandise. Thanks for stopping by. There are so many dream junkies around. Sunshine Plaza by OCG. Original consumer goods, bringing sunshine into your life. So I says to him, I says, you can't pass through here, Bruder. You need to turn back and head on. There's no way you can convince me that Kaiser Constantine... Do you really have to call him that? It's so derogatory. European Dawn wants to toss out immigrants, close borders, and restore Europe to a white-bread fairyland that only ever existed in their xenophobic wet dreams. It's between Wolf and Ominska, isn't it? Gross and Rebus are not even competing. Так. Who? Me? The superhero from my dream. You're her. Sorry? I really don't... I'm not her, whoever she is. Yes, you were in my dream. You told me it'd be all right, and it was. You helped me wake up. You're mistaken. I don't even own a dream machine. I couldn't possibly have been in your dreams. It was you. You were there. I don't use it much anymore. The dream machine. Most of the time I say no, just like you told me to. I read instead. I'm reading a lot. The book I'm reading right now is about this girl who's dreaming, but doesn't know she's dreaming. I'm worried about Mum. She's always in dream time. She prefers that to being awake. She doesn't eat much, or go outside, ever. Thank you for helping me. Zoe, right? Thank you, Zoe. How do you... I didn't... What? What the hell was that all about? I don't know her. Do I? She looked so familiar, but I haven't seen her before. I'm certain of it. Так, я, короче говоря, загрузилась, мне пришлось идти аж от Квини сюда, и я очень надеюсь, что сейчас все нормально будет. Gone to restock, back soon. Odd. Nayla doesn't typically leave her cart during peak business hours. She usually restocks first thing. Так, ну вот, задание обновилось. Найти Неллу, в записке сказано, что она шла пополнять Gone to запасы. restock, back soon. Odd. Nayla doesn't typically leave her cart during peak business hours. She usually restocks first thing. Окей, все. Можно мы теперь отсюда уйти? I still have no idea where to find Nella. Perhaps she left a note or something. Ты издеваешься? Ты издеваешься? Какой? Я уже все записки прочитала. Food crate. А, It's how Nella gets her daily deliveries. ну.
Вы серьезно? Блин, я должна была к ней в ящик залезть. Так. Окей, короче, это была моя собственная ошибка. Так. Еще раз. Нет, как ее изучить? Oh, hey, there's an address on the back. The Collective on Caprova. Все, окей, нам нужно туда. Где это? Crowboy here. I'm one rootin' tootin' six barrel shootin' crow cowboy. Nella's food cart. I heard Caprova Street used to be one of the main thoroughfares before the latest construction work in Propast. It's also where the metro station is located. Where on the map is Caprova? Why, that's a pretty scary neighborhood, doll. Keep your eyes peeled and your hands on your six-shooters. Draw! I hope you get to where you're going. And if you ever get lost again, you know Crowboy's got your back. Так, нам нужно куда-то вон туда. Стрелка указывает. Куда-то туда. Окей. Отлично. Наверное, сюда. Там вон лестница есть вниз. Так. Фиг его знает, тут где я сейчас? Я не знаю, где я сейчас. И никакого спуска здесь больше нету. Может, вот это внизу, может, нам нужно сюда вниз попасть? Там обычно вылезает сообщение, когда в новый район попадаешь. Поэтому у меня про Копрова никакого сообщения не вылезало. Значит, наверное, нам нужно вон туда спуститься. Или, может быть, сюда спуститься. Там можно будет пройти. Ой, так. Здесь можно будет? Constantine Wolf doesn't go around calling your candidate names. No. Have you seen the graffiti? I don't think Wolf has the time. Не знаю, попробуем сейчас. His fascio army does. А, да. Вон же лестница. Так. Ага, вот Копрова, отлично. Так, вон зелененький значок. Супер. Логотипчик. Move along. Nothing to see here. The eyes shut down large chunks of the Euro Metro. The only way out of Propast at this point is in a private car or taxi. Жесть. I don't know what their end game is, but they really want people to stay put. Is it this bad elsewhere? Because this is bad. They don't shut down the Euro Metro for no reason. The eyes shut down large chunks of the Euro Metro. Не, ну в принципе они же не они же не запретили такси или частные автомобили, так что не знаю, в чем проблема-то. Просто берешь такси. Ну, единственное, в Касабланке были такси бесплатные. Я не знаю, как здесь. Может быть, здесь такси берут бешеные деньги. Странные события. Something's going on. Nella looks upset. Something's going Ладно, on. ладно. Nella looks upset. I said I'd do my part. That is exactly what you said. But I have to draw the line somewhere. I'm all about shifting the balance of power, huh? About getting a bonza to think twice. Not about fucking shit up just for the sake of fucking shit up. That's not what I signed up for. I want to pick up my supplies and get back to feeding the barrio. If I can convert some sozzies and batonheads while I'm at it, great. If not, I move on. That don't sound like someone's committed to the cause. Oh, fuck off. I'm delivering as promised, no? I'm getting a friend to source me the nanotech. She has special access, a couple of days, week at most.
But with the eye poking into my affairs, committing random acts of personal violation, drones and checkpoints everywhere. Time to tread a little more cautiously, lest we find ourselves bereft of food cart, food, and freedom. Anything else you need me for, Bruder, I'm all game. I remember you saying you'd walk the walk, not just talk the talk. I need to draw my line somewhere, and this is where I draw it. Whatever, as long as you deliver. Colo, seriously, when do I not? Hey, it's the store Nella gets her sausages from. Да! Представляешь? She looks a bit rattled. I hope everything's okay. And I hope she's not mad at me still. Puta Tupek, what are you doing here? I was just... You weren't at the cart, so I went looking. You went looking? Are you spying on me, Zike? Jesus, Enspan, Nella, no, I wanted to ask you about Hannah Roth. Hannah? Hannah? What the hell for? I need to find her. That doesn't answer my question, and you won't find her. She's... Shayaza, just stop. Stop looking, stop asking, and stop following me. This is not something you want to get involved in. Just let it go, and go. Get out of here. You're not going to find Hannah, and you're not going to ask me about her again. Почему? Go, get the fuck out of here! Hannah Roth will have to wait, no matter how worried Queenie may be. Nella's in a foul mood, and I'm not about to go poking her with a sharp stick. Hannah Roth just moved down my list of priorities, at least until Nella's back to her old self. Hannah Roth will have to wait, no matter how worried Queenie may be. Так, что у меня было в целях? Nella's in a foul mood, and I'm not... Вернуться к Баруте в штаб-квартиру предвыборной кампании. Так, рынок у нас, по-моему, где-то в той стороне. Честно говоря, я не уверена. Так, мы тут. А рынок у нас где-то... Так, река у нас... Где у нас река? Блин, я не могу, честно говоря, ориентироваться, не знаю, в каком направлении река. Ладно, просто побегаем. Я просто не хочу, этот ворон сейчас будет болтать. А меня немножко раздражает просто. Вот нормальный ворон был, который в первый... А, вот, все отлично, мы уже здесь. Шук. Так, здесь перекрыто. Так вот, нормальный ворон был только в первой и во второй части. Я надеюсь, что он будет и здесь. И... А, этот мне не особо нравится. Mr. London ain't too happy with how you're messing about in his barrios, Sosie. Easy, cousin. I ain't your cousin, mate. I ain't your mate, neither. Mr. London says you ain't never asked for his blessings, Colo. Mr. London, he ain't too happy about that, him. Mr. London says it's disrespectful. Tell Mr. London that I'm not messing with anything. I'm just running a political campaign. Maybe if we could have a civil discussion about this, instead of... Oi, Essie, you talk to me, not to Mr. London. No one talks to Mr. London. And there's no discussion to be had. We have no use for your commie comrades in Propast. In this barrio, we vote wolf. Oh, I see what's going on. This isn't about TEF or respect, is it? It's about Kaiser Constantine and his Fascio army. How much is he paying you, brother? Upset that Leia Uminska is not willing to stoop to his level and pay you off? You're just a cheap crook, London. Serving whichever master pays you the... Давай вмешаемся, они сейчас его избивать будут. Wait, what? Was that me? Otherwise, don't get involved, Suka. You just get your fresh messed up. Wouldn't look too good with a broken piff, huh? I didn't understand any of that, but if you don't let him go, I'm calling the police. The Pella? Shice them in there. You think the police are going to interfere? Do you know who this is? This is Mr. London. And he owns the Buller in Propast. Now fuck off before I get total anger pissed and decide to... 一個旅行嘅商人，沿途為佢嘅商品叫賣。佢賣武器同埋盔甲。有一日，
佢嚟到一個村入邊，裡面住咗一位偉大嘅軍人。我嘅盾牌，商人話非常堅固，無論乜嘢武器都黐唔入，可以保護你不受任何傷害。我嘅長矛，商人話鋒利無比，無論乜嘢一刺就穿，將你嘅敵人即刻打倒喺地上。咁點可以啊？偉大嘅軍人問道。你有一個乜嘢都無法刺穿嘅盾牌，同埋一個乜嘢都能刺穿嘅長矛，佢哋點樣可以同時存在 I don't speak Cantonese. 商人攞起佢嘅盾牌同埋長矛，可唔可以同時存在並不重要。你個老閪，佢衝過去，用長矛將軍人刺死啦，因為佢哋喺我手上。我話事。Just let him go. Please. He's harmless. And let that be a lesson to you, Kutas. This is Mr. London's barrio, and the sooner you get that through your cocoa, the less mail you'll need to deal with. Мне интересно, это намек какой-то был сейчас от мистера Лондона про копье и щит. Jesus, Baruti, are you okay? I think so. Thanks for speaking up, Zoe. I appreciate it. Although, I'm not sure it was the smartest thing to do. You're on his radar now. I couldn't just stand by and watch. Are you sure you're all right? I am. But I'm not going anywhere tonight. I'm just going to watch Leia's stream note from the office. Do you need anything? You don't have to stay here by yourself, you know. I can stay, or you can come home with me. I'm fine, Sissy. Really. They were just trying to scare me. Mission accomplished. They're not coming back. Not today, at least. We can worry about tomorrow. Okay. About Queenie and... Let's talk about that tomorrow too. Right now, I just want to sit down with a cup of hot tea and enjoy a rousing speech. I understand. But Baruti, please lock the door and ring if there's anything. I won't argue with you there. See you on Thursday, Sissy. Take care, Baruti. Так, мысли осмотреться. Так, это... Our campaign office. It's a hole in the wall, but Baruti has made it a very presentable hole in the wall. Так, тут служба началась уже? I don't think there's a service today. Окей. А может, я должна здесь что-нибудь найти? Ну, не в мусорном баке. А где они разговаривают-то? Окей. No chance. I'll be tossing my garbage in the gutter like a normal person. Давай, влезай туда. Ну ладно, видимо, осмотреться — это просто погулять по городу. Поэтому, я думаю... Лиза готовит ужин, отправиться домой. Ладно. Так, мы вернулись на Копрова, и отсюда нам нужно... Ну, по-видимому, сюда, потому что больше некуда. Там будет лестница. На самом деле очень классно сделан Европолис, мне он очень нравится.
liberty from corporate tyranny. Так, нам наверх или нет? Где зона Эншайн Плаза? Вот. Прошу, что ты не пошла. Да, здесь правда очень классно сделано. Мне только очень обидно, что пространство такое маленькое на самом деле. Такой киберпанк. Ну, не... Хотя, нет, все-таки прям такой уже киберпанк, если честно. С политической ситуацией, с этими дримерами, с вот этими арисами, которые там как-то, я не знаю, откуда у него вылезает этот телефон. У него просто появляется сообщение как будто из глаза. То есть какое-то встроенное, скорее всего, типа тоже аугментация какая-нибудь. Дом. Короче, мне здесь нравится. Я вообще люблю киберпанк. Так, реза. Ooh, smells good. What are you making? Risotto. Come over here. Подожди. Туалет. Шкаф. У нас тут. Окей. Что-нибудь еще интересное? Вонкерс, Вонкерс. Молодец, погладила воздух. А ты ничего сказать не хочешь по поводу Вонкерса? Ну включи ты его, что он бедный сидит выключенный-то? Чего ты его не включишь? Я так понимаю, что этот кондиционер не работает, да? Тут что-то протекает. Да, вид не особо хороший, там просто вид на соседний дом. У нас какие-то фоточки. Да, это фотки из Касабланки и одна фотка с резой. Вообще-то это даже больше похоже на портрет карандашом. На фотографию. А вот эти вообще, по-моему, картинки из интернета. По крайней мере, левая. Не знаю, по-моему, я такую где-то в интернете видела. Так, ну ладно. Нам просто приходится идти. А, можно сесть. Что-то пусть сядь поудобнее, ты же дома в конце концов. Что там такое было? А, экран. Не надо. Ладно, идем к резе. Nice to see you too. I needed that. Why? What's going on? We had a real scare at the campaign office. What happened? Baruti got pushed around by Mr. London's goons and London himself. Jesus, is he okay? He's fine. He's probably fine. How about you? Are you okay? I'm okay. They didn't touch me. But you got involved. I had to. I couldn't just let them do that to Baruti. I really wish you'd stayed out of it. You don't know what those people are capable of. They're just cowards. Cowards with the might of the Syndicate behind them. Still just cowards. Look, I'll be okay. They wanted to scare Baruti. Nothing's gonna happen. They're not gonna come after me. About earlier. I'm sorry I pushed your therapy buttons. I didn't mean to pry. Don't worry about it, Rez. I was tired. I'm okay talking. Really. And I do feel better. It's helping? It's helping. Mostly because of you. Let's hope you don't change your mind after this risotto. How was your day? Not as interesting as yours. I published that bingo piece. Now I'm following up the leads on the clampdown.
It's getting ridiculous out there. Everyone's on edge. I know the campaign work is important to you, but you need to be careful about getting involved in local affairs. Even Sully doesn't want us to write too much about what's happening here in Propast. If you stop reporting things because you're afraid of what will happen, you're censoring yourself. We need to pick our battles. Like that Mr. London business. He shakes businesses down, runs the local black market. Bad, sure, but not corporate level bad. Or Kaiser Constantine bad. I guess. I'm not happy about it either, but sometimes you need to let the small fish go in order to catch the bigger fish. I get that. Maybe I'm an idealist. We both are. But I'm also a realist. And I really wish you'd drop the campaign work. Hey, come over here and taste this. I don't like his tone. But it's not the first time we've had this argument, and I'm tired. I want to have a quiet evening. I should just let it go. I don't like his tone, and it's not the first time we've had this argument. Sometimes Reza can be so controlling. I don't like it. Ну так надо уже поговорить раз и навсегда. What's the matter? Nothing. У них явно не все в порядке. I know he doesn't understand why I'm volunteering. I can't say I understand it either. Politics was never me. I wish he'd be supportive, regardless. I don't understand it, but I need it. He's never been supportive of the campaign work, but I don't want to fight. It won't lead anywhere good. And I don't even understand why it's so important to me. But it makes me feel better about myself, like I'm being proactive, making a difference. Я не знаю. I know he doesn't understand why I'm volunteering. Да, мне нужна поддержка. I wish you were more supportive. It's not even like you're that invested in the politics. I know you want to stay busy and... Stay busy? You think that's all it is? A distraction? Ну, вообще-то да. I don't want you to end up getting hurt again. I spent a year thinking you might die. Из-за тебя чуть не умерла. I don't want that again. You'd rather I sit at home and watch Eurotrash? Look, I'm heading out for a bit. Feel free to eat without me. Ты не могла что-нибудь нормально там ответить? Что ты там делаешь? Ты ешь? Ну и куда он пошел? Как так можно взять и бросить просто? Нет, он тоже прав. И он тоже прав, он же заботится, просто не думал, что она так резко будет. Нормально поговорить нельзя было, что ли? Он прав, потому что он заботится о ней, и прав в том, что для нее это действительно просто отвлечение. Это действительно для нее просто отвлечение. Она сама не знает вообще, зачем она в это ввязалась. Она 200 раз повторяла уже то, что она не голосует, то, что ее вообще это не интересует. То, что она просто хотела реально занять себя. Потому что раньше она ничего вообще не делала, ничем не занималась. В этом он прав, но то, что ей нужна поддержка, не знаю, она могла просто... Как-то поспокойнее, что ли, да и, в принципе, он, наверное, он психанул. Не знаю, короче говоря. Я считаю, что они просто вообще друг другу не подходят, и она совершенно не обдумала. Она только вышла из комы и сразу вернулась к своему бывшему парню, с которым она перед этим за некоторое время рассталась и понимала, что они друг другу не подходят, что им лучше быть друзьями. И что в итоге? Я думаю, что она и с ним-то сошлась просто потому, чтобы кто-то был. То же самое, как по той же причине, по которой она занялась этой компанией. Так, ладно, мы играем за сагу. Короче,
Я считаю, что им просто не стоит быть вместе, но то, что они оба так психуют, не знаю, может, это и подтверждает только. Они не могут даже поговорить нормально, без того, чтобы не нагрубить и... О, господи, это что вообще сейчас было? А, это штука, которая появилась, когда Сага родилась. Отлично. Отличная реакция. Ох, как клёво, деревянный пол. Ну-ка, потише давай. Так, сейчас я не расслышала. Ой. Так, что-то лагает. Почему-то субтитров нет. Так, отец. Прикольный дом. А эту штуку ты не хочешь? Так, на второй этаж нам доступ закрыт. Ладно, все потихоньку. Ага. Hey, is there anything you want me to bring back this time? Do we have to talk about that right now? I'm leaving tomorrow. I don't like it when you leave. I worry when you leave. I thought the whole point of building this house was so that we wouldn't have to worry so much anymore. Oh, I'll always worry. But I'll always come back to you. This is our anchor. In time and space. In all worlds. Past, present, and future. You're starting to sound like a real estate agent. Recently renovated, low interest rates, unbound from space and time, never twice the same neighborhood, comes with one beautiful... Всегда разный район вне времени и пространства. Sexy, but not always so willing. Just focus on the stew, dear. You better let me read what you've written afterwards. Not a chance. Now, shush. Так. Hey, Saga. Are you up and about? No. Hey, baby, Mama's working. Give me a minute. Don't worry. It'll be our little secret. Это хорошо. Мам, открой. 1 second, Saga. I'm just finishing this one sentence. Almost. There. Right. What do you want? Вот. Вот это. The door? You want me to open the door for you? Ну да. I can do that. Ну, слава богу, хоть ты можешь. Now, don't go into the fireplace again and get ashes all over the place, okay? Where was I? Зашибись. То есть ее пустили в комнату с камином, зная то, что этот ребенок лазит в камин? Серьезно? Гениально просто. Что это? Hello, Saga. You're growing so fast, little one. А ты кто? Soon you will talk and remember and see with other eyes. Eyes that can no longer see me. There's so much of me in you, sister-daughter. А, это случайно не белая драконица? I know you cannot understand me now, but I want you to know that I will watch you and protect you. Over time, our link will weaken, and you will be blind to me, but I will still be right here. Tomorrow, in 10 years, for as long as you live. Это не белая драконица случайно? Серьезно, она похожа, как она разговаривает. My sister, my daughter, we will reunite. The circle will be complete. The worlds rejoined, balance restored. The stories we will tell each other. I'll
I'll see you soon, my little Saga. May the balance be with you always. Who are you talking to, Saga? What's all the babbling about? Is she in there? How in the stars did she get out? Magic, honey. It sounded like she was talking to someone. Hey, how did you go, baby girl? Did you sprout wings and fly? There's someone else in the house, Magnus. I can feel it. I don't feel anything. Don't worry, Etta. No one but us could ever get inside. It's impossible. I hope you're right. Кто они вообще такие? I could have sworn there was somebody. Oh, Papa's not the only one making stew. Обязательно было это говорить. Да ребенка наложил в штаны, походу, от появления белой драконицы. Я не знаю, мне кажется, что это белая драконица. Книга первая, Dreamfall Chapters Reborn. Все ваши решения были записаны для второй книги. Все совершенные действия, принятые в первой книге решения, уже существенно повлияли на ход вашего пути. Они запомнятся и определят течение событий во второй книге. Вот краткое изложение некоторых принятых вами решений и их возможных будущих последствий. Окей. Зои Кастильо. Я решила пойти новым путем и найти работу, не связанную с учебой. Так вот в чем был выбор, типа продолжить учебу или нет. Ваше решение уже изменило ваш жизненный путь и будет продолжать менять его дальше. Окей, я думаю, что это когда мы разговаривали со странником и... нет, это когда мы разговаривали с самой собой прежней. Перед тем, как очнуться, там... Наше второе я типа спрашивает, по какому пути мы пойдем, и там был выбор между старым и новым. Киана Алване. Я не мог обречь Арна Стонта на участь худшую, чем смерть. Я ускорил его путешествие на первую гору, да помилует богиня его душу и мою. Это не забудется, скоро вы столкнетесь с последствиями своих действий. Так, что-то мне страшновато. Но я считаю, что это было правильно. Несмотря на преступления против своего народа, я решил помиловать надзирателя. Наказание постигнет его очень скоро от рук других. Это решение повлияет на судьбу того, кого вы еще встретите, и определит ваши будущие отношения. Интересно. Зои Кастильо. Пока я не вспомню, что было со мной до Кумы, я не смогу двигаться дальше. Будет трудно, но я очень постараюсь вспомнить. Ваше решение скоро повлечет за собой последствия. Окей. Реза не хочет экспериментировать с едой. На ланч я купила ему то, что он ест всегда – сырный суп. Скукота, но в этом весь Реза. Этот кулинарный выбор повлечет за собой неожиданные и, возможно, серьезные последствия. Серьезно? Квинни спросила меня, что я ищу. Я ответила, что ищу свои воспоминания. Это для меня важнее всего. Это решение непредсказуемым образом изменит ваше сердце и душу. Ну, то есть, по сути, ни к чему особо не приведет. Я не могла позволить этому трусу мистеру Лондону избить Барути. Мне пришлось вмешаться, даже если Лондон меня запомнил. Последствия вашего решения не заставят себя долго ждать. Похоже, Реза был прав. Когда я увидела Неллу и ее подругу возле коллектива, я решила остановиться и послушать, не прерывая их. Ваше решение повлияет на отношения с Неллой. Я была не слишком довольна тем, как Реза со мной разговаривал, и мы только разругались. Он ушел в гневе. Мне бы хотелось, чтобы он этого не делал. Да, блин, ну это реально ненормально было. Это решение повлияет на отношения с Резой. Оно уже повлияло.